Hello and welcome to this very special session brought to you by Janaman Academy. നമ്മൾ ഇന്നൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെഷൻ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ പിയേഴ്സൺ ടീം, ദ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡി ബിഹൈൻഡ് ദ PTE എക്സാം. We are truly honored to welcome our special guest from our Pearson team, Mr. Ayush. Thank you, Janita. Thank you for having us here. Thank you for joining us today. നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ആണ്. പിയേഴ്സൺ PTE കുറിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് PTE ആസ്പിറൻസിന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ്, PTE എക്സാം, റീവാലുവേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ PTEയിൽ നിന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നത്. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So Ayush, there are some questions which I'm going to ask you, which students usually ask me. All my viewers are Malayalis, okay, and they have given me a list of questions to ask to the Pearson team. Ayush, there are some myth regarding PTE exam. Okay. Like some of my students from outside India usually call me and tell me that if they take the exam from outside India, like Kuwait or from UK, it is easy for them to pass the exam. And whereas if they take the exam from Kerala, it will be very difficult for them to pass the exam. Okay. See, I would definitely say, Janita, that there are many myths when we go into the market. There are many myths that we hear across the board. This one is definitely not true. I'll tell you the reasons for it as well. When it comes to PTE, we are an exam which is primarily artificial intelligence plus machine learning derived. Yes. That's one of the reasons why even if we want to have separate cases or separate evaluation patterns for different test centers, that would not be possible logically. Yeah. So I would definitely say for a fact that wherever you give the examination, the algorithms process of evaluating that content would be same all across the globe. Yeah. So I am 110% sure there would be no deviation even in Kerala for that matter, or someone comparing two test centers, let's say Delhi or Kochi or Yes. UAE, it wouldn't matter because the algorithm and the score guide would remain the same all across the board. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇനി എവിടെ എക്സാം എഴുതിയാലും, അത് ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും ഇതിനൊരു AI സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു മെഷീൻ ആണതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനൊരു അൽഗോറിതം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ UK എക്സാം എഴുതിയാലും കൊച്ചിയിൽ എക്സാം എഴുതിയാലും ഡൽഹിയിൽ എക്സാം എഴുതിയാലും അതിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്കോർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് PTE എക്സാം. Just to add on to this, Janita, I'm sorry I'm taking more time, but then we hear a lot of questions about different test centers as well. Let's say, for instance, there are 2 to 3 test centers in Kochi, for example. We hear a lot of students or trainers come to us and ask us these kind of questions, but comparing 2 centers within Kochi. Yes. I also want to clear the air there as well. There is no difference in the scoring pattern pertaining to a center. Okay. The score guide, the algorithm would remain the same for all the centers that PTE has across the board. Okay. Not only in Kerala but across the board. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പല ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചില സെൻറ്റേഴ്സിൽ എക്സാം എഴുതിയാലും മാത്രമേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ചിലയിടത്ത് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് അനദർ മിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻ certain exam centers there are technical errors that students are facing daily. I wouldn't disagree there. There could be technical issues. There could be technical snafu. See, we run PTE at a super large scale, and there is always scope of something going wrong here and there. I wouldn't deny that there might not be issues at the center, but there's always provision to resolve these issues. Okay, there are solutions. Let's say I'm a test center. Yeah. I'm a test taker. I am at the test center, and let's say my system is hanging or it's lagging and I'm not able to actually give the test. I can raise my hand, ask for a test administrator to show up at my desk, kiosk, and then help me out. There's nothing that can be unresolved here. Okay. I'm not saying that these are super common, but yes, we do face some of the other technical issues. Sometime or the other, it's super common for a technical issue to arise, but then that can be resolved. Okay. അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി PTE ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലാണ് PTE എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് വരാം, അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുവാണെങ്കിൽ ദെൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് റീസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അത് അപ്പം തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. Okay, so the next question is PTE or other test, which one is easier for students? Okay. First of all, thank you for asking the question, Janita. We get this question very commonly thrown to us across the board
from students, from trainers, specifically from students and trainers. See, I'll tell you one thing. When it comes to an English language test, there are multiple tests that are available in the market as we speak. But the question of which one is easier would entirely depend on an individual. Yes. I feel that this is super subjective in nature. That's why when a test taker is actually in the process of giving an English language test, it could be any test for that matter, I would strongly recommend to go through the entirety of the prep resources first, speak to qualified trainers, speak to their consultants, and then zero down on the test. Yes, yes, yes. PTE, for that matter, in isolation, I wouldn't call it as an easier test. This would definitely require prep, and that's why we have coaching institutions. I would also like to make the statement that a lot of students feel that it's simpler in a way or the other. A lot of test takers who've actually given the test and are at USA, UK, or Canada for that matter, they feel that the test is a little more relevant compared to other English language tests. Yes. They find the question types, the modules to be something that has a use case once they reach their destination. So I strongly feel that it's a super subjective question. It would depend on an individual. For you, some other tests might be easier. For me, PT might be easier. It's super subjective in nature. My answer would be here to focus on the prep resources and then zero down on the test. Okay, okay. അപ്പോൾ PT ആണോ അതോ വേറെ എക്സാംസ് ആണോ ഈസിയർ എന്നുള്ളതിന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് എക്സാം ആണ് എളുപ്പം എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു എക്സാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകരുത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇതാണ് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും. സോ ഇന്നതാണ് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ PT ആണ് സിമ്പിളർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക. സോ എനിക്കിപ്പോൾ PT എക്സാം ആണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പം അത് എളുപ്പമാകണം എന്നില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് how does Pearson ensures the fairness and accuracy of scores across different test centers and countries? I think we've already answered that question, but then just to sort of highlight some of the USPs that we have, I strongly believe that the 3 USPs of our faster, fairer, and simpler are super codependent on the fact that we are AI driven. And I think the question that you've asked about test center fairness across the board is testament to the fact that we are AI driven and machine learning driven. Possibly because there is not a lot of human intervention in the algorithm per se, there cannot be changes across the board in evaluation. So because we are an AI driven test and machine learning test, our algorithm would remain the same throughout the test center board. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഇതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലെ എക്സാം എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചത്. പല കൺട്രീസിലും എഴുതുമ്പോൾ പല സ്കോറുകളാണല്ലോ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി AI സ്കോറിംഗ് ആണ്, മെഷീൻ ആണ് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഏത് കൺട്രീസിൽ ഇരുന്ന് എക്സാം എഴുതിയാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്കോറിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ എവിടെ എക്സാം എഴുതിയാലും. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് how many hours of preparation does Pearson recommend for someone targeting 79+ scores? Again, super subjective in nature. See, I strongly feel that especially in the south of India, we see a lot more students being cosmopolitan, metropolitan in terms of how they interact with their peers. Hyderabad, Bangalore, Chennai would have students who speak to their friends in English, their trainers in English, their teachers in English, their faculty in English. I think for them, the preparation duration would substantially reduce compared to someone from a tier 3 city, tier 2 city, because there's vernacularism in play. So I think, again, this is super subjective. We have something called as a taster test on the website that allows you to test your waters and then decide what kind of prep in terms of hours and in terms of resources would you need for PTE. Second, I would also recommend for students to come to trainers like you, where they can do a pre-assessment of their current English understanding. English as a language
might be evaluated prior they come for an English language test. So I think it's super subjective. Students have to evaluate themselves, pre-evaluate themselves, and then decide. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ 79+ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികളെ വെച്ചിട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ആയുഷ് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ, ഡൽഹിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയാലും സ്കൂളിൽ പോയാലും മെജോറിറ്റി നമ്മൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. വേറെ ചില സ്കൂളുകൾ ലൈക്ക് ICC അല്ലെങ്കിൽ ISC സ്കൂൾസിലൊക്കെ മാത്രമാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എടുക്കണമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓരോ വ്യക്തികളും എത്രത്തോളം സമയം പ്രിപ്പറേഷന് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് പ്യുവർലി ഓൺ യു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് മുന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ PTE എക്സാം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പിയേഴ്സൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം സ്കോർ 79 ആണെങ്കിൽ ആ പിയേഴ്സൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, ആർ ദ സ്കോർ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് accurate in predicting real exam performance? Yes. See, when it comes to score practice test, which is developed by Pearson PTE, it would obviously be closer to the actual algorithm. We very strongly recommend that when a student is in the preparation process, after he's gone to through training sessions, prior to giving the actual test, it's always a good to have option to give an official score practice test to understand if he's actually ready to give the test, or maybe spend a little more time on certain skill sets and then give the test. So to answer your question, yes, PTE scored practice test, the official ones, algorithm is very close to the actual test. Yes. Okay. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒഫീഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന അതേ AI തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ റിയൽ എക്സാമിന് മുന്നേ പിയേഴ്സൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Okay, next question is that Ayush, I heard that some third-party applications, like some third-party owners told me that they are using the same AI tool which the Pearson is using. So is it actually correct that is Pearson providing your AI tool to some other third parties? No, I don't think that's absolutely true. But then I would like to answer this question with a question. I would like to draw your experience, because you've been a trainer since a very long time, and you know in and out about PTE academia perspective. Yes. So I would like to ask you, since you've been there out and about with the students, and you've gone through the third party mock test, you've gone through the official mock test as well. Do you think from your experience and from the students' perspective, is it similar to the actual mock test in terms of the results that they deliver? It is entirely different. Right. So when it comes to an official mock test, if it is official, I think it's super understood that its algorithm is closer to the PTE actual test. Third party, I am not sure of any means and ways wherein they can replicate that algorithm. They might reach closer to an extent with a certain skill type, with the certain question types, but not the entirety of it. ഓക്കെ. നമ്മളടുത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിയേഴ്സൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ AI ടൂൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് മിക്ക തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസും പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ആ സ്കോറിങ് കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത്, ഡോണ്ട് റിലേ ഓൺ എനി തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4-5 ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ടൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതും എക്സാം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിയൽ എക്സാം എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. ഓക്കെ. I would like to add on here, Janita. Okay. Third party prep resources might be good for a student to practice. Yes. But like you rightly mentioned, I wouldn't suggest them to rely only on them. Yes. They can use them for practices. That's absolutely okay. Yeah. But not only solely relying on Yes, them. and this is what I'm telling to each and every students, because they'll be watching any YouTube channels and they'll be purchasing any one third party application and they'll rely on that score and they'll go and take the exam. No, I don't think that's the right approach. Maybe
do a thorough analysis of your actual skill set rather than depending on a third party would be a better approach to it. Yes. Yeah. Okay, so the next question is, I think this also we have discussed. What happens if there is a technical issue during the test, like mic problem or software freeze? So we've already covered this question, Yes. but then I would like to go a little deeper into the actual problems the test taker might face. So technical issues or maybe issues in general can be categorized into two scenarios. Number one, issues when I'm actually giving the test. I can raise my hand. My only resource here is to raise an hand, and I have all the help and support that I need at the test center during the test. But when it comes to, let's say, sometimes there are instances where I give the test. Technically, I have not faced any issues there that might need me to highlight it at that point of time. But I've come home, I've received my results, and I feel that Yeah. maybe it is It's because some of that technical glitch or it's a technical issue. That's when I have an option to reach out to the customer support team through mypte.com, my PTE resources. And then how it technically works, how it ideally works is that I can reach out and raise a technical review on the examination. Okay. So the team would thoroughly go through the entirety of my test and then try and understand if there are any issues per se. Okay. So there are two things. Number one, if at the test center I face any issues, I raise my hand, ask for help, request the administrator to check out the system. If I still feel there are some issues after I come back, I can raise a technical support through the MyPTE portal. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. പിന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോയാലും ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങൾ വൺസ് അവർ നമ്മൾ വേറൊരു സീറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എവിടെയാണോ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആയത് അവിടുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഇനി ഇതല്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ദർ വാസ് സം ടെക്നിക്കൽ എറർ എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു. സോ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, what is the official process for rescheduling the PTE exam? Is there any hidden charges for that? Okay, so it's a very simple process. Just to answer your question, there are no hidden charges whatsoever. When it comes to PTE, the rescheduling process is very simple. 14 days prior to my actual test, let's say my test is scheduled on the 14th of May and I am on 30th of April or 1st of May. If at all I have a 14-day window, I can reschedule the test free of cost. Okay. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം റീഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് 14 ഡേയ്സ് മുന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, സെൻറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. Just to share more insights on the rescheduling and cancelling process, Janita, let's say, I mean, there's an unavoidable medical emergency. Okay. Right, I have scheduled my test, everything has been all good, and I have my test today, and there's some medical issue or there's some family emergency. I still have an option to raise an alert to the team through a medical emergency form which is available in my PTE account. So that's also a resolution, but again that's subject to the team evaluating the issue, and on a case to case basis they revert back. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ 14 ഡേയ്സ് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് അതിന് നമുക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാം റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ്, ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, why do some students receive their scores within hours while others wait for days? What factors influence the score release timing? Okay, first of all, thank you for asking that question. It's a super common question from a test taker perspective. I mean, if I were an actual test taker, my focus would also be on the result turnaround time. See, the official result turnaround time, that is 5 working days. But we've seen a lot of people, in fact, more than 60-65% of people receive their test scores within a day. Yes. I mean, I would again like to ask you from your experiences, you've taught so many students, on an average, how long does it take for them to get the results? Anyway, not more than 2 days.
Not more than 2 days. See, in some cases, it might be 2 hours, it might be 3 hours, Yes. it might be 5 hours. There's no definite answer on why it happens, but I'm sure that unless and until there's a scrutiny on the profile or there's an investigation that's supposed to happen, it won't exceed 4 to 5 business days for sure. Okay. Okay. And he will be notified. The student test Will be taker, he notified. or she will be notified through email. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം റിസൾട്ട്സ് 2 or 3 hours വരും, ചിലർക്ക് 2 days അല്ലെങ്കിൽ 3 days ഒക്കെ എടുക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആര് എക്സാം എഴുതിയാലും വിത്തിൻ 2 days തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വരാറുണ്ട്. വളരെ റെയർ കേസസിൽ മാത്രമാണ് 2 days കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വല്ല സ്ക്രൂട്ടിനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫോം ത്രൂ ഇമെയിൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ. അപ്പം അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിത്തിൻ 2 days നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Okay, Ayush, recently there have been concerns about voucher scams. Yeah. How is Pearson addressing these issues? See, it's a long tail. Voucher scams are existing in the market. I wouldn't deny that they're not there. But then I would strongly recommend, as part of the resolution bit of it, I would strongly recommend the test takers to do a little bit of research when they're purchasing the vouchers, look for trends, because more so than ever, I'll tell you the crux of the scam. So usually what happens is, in simple layman terms, if a voucher is procured through a stolen credit card or let's say a blocked credit card or anything of that sort that involves financial frauds, their vouchers might be affected. Yes. So even if you give the test through a fraudulent credit card Yes. procured voucher, at the end it could be a problem. Your scores might be revoked or your scores might not be released. Yes. So I see a lot of students face these issues, and honestly speaking, it's not their fault at the end of the day, essentially. But I think it's also the students who need to be a little more aware while they are doing their voucher purchasing, because at the end of the day, this is a super high stake test, right? It requires a certain level of responsibility from the test takers end as well. Primarily from the face of it, I would suggest the test takers to only procure vouchers from trusted, authorized PTE partners like Janaman Academy, or to do their research prior to them procuring vouchers, so that they know for a fact that if they face any issues, they could probably come back to you and have those resolved as well. Okay. ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാടെടുത്ത് വൗച്ചർ സ്കാംസുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഫീസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 18,000 rupees ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ 13,000 അല്ലെങ്കിൽ 14,000 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എമൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചാടി കയറി ആ വൗച്ചേഴ്സ് മേടിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് മിക്കവാറും സ്റ്റോളൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൗച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പിയേഴ്സൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ വിശ്വാസമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പം ജാനമൻ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിയേഴ്സണുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള ടീംസാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളൊരു പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൗച്ചർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 18,000 rupees ആണ് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഐ മീൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ വൗച്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സ്കാമിൽ അകപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് കൈയും കാലുമായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്, മാം ഞാൻ 13,000 എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് ഇല്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധത്തിൽ പോയി ചാടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. Next one is, under what condition can a candidate be banned from taking the PTE exam, and how are such cases reviewed and verified? Again, super common answer to this. Anything that falls under cheating or malpractices, that student would be deemed banned. Let's say the student has done multiple transactions of, I'm just throwing out examples, the student has done multiple test bookings and has not showed up to the center, could be one reason. It's always case to case basis that is reviewed by the investigation team. But when it comes to PTE per se, let's say someone who has tried to make the payments multiple times, that can be flagged. Someone who's made the payments but has not written the test, that can be flagged.
ID mismatch that can definitely be flagged. I think I would take the opportunity to highlight this as well to all the test takers. Please make sure that when you go to the center, please ensure that you carry your physical original passport which is valid. I get a lot of students, so my passport is expired just 1 week back, 1 day back, 1 month back. Even if it's 24 hours, it doesn't matter. An expired passport is an expired passport. So I think those are some measures that a student must take to not fall under the umbrella of being banned or being scrutinized. But those are some examples. Repeated transactions, repeated slot bookings, maybe carrying something unintentionally to the test center, maybe a paper piece, maybe chits, or maybe written down something on the hand. We see a lot of students come up with these tactics as well. Those will be deemed banned. Okay. For sure. Creating issues at the test center can be one of the reasons. Not interacting properly with the test center administrator can be one major reason. And maybe not taking care of the physical assets at the test center, let's say the mouse, the keypad, the computer, that can lead to scrutiny, yes. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എപ്പോഴാണ് PT എക്സാം എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി അടിക്കാനായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്, ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർക്ക് അവരത് ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പോഴും അവിടെ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാം വരുത്തുക, അതിൻ്റെ മൗസോ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാം, PTE എക്സാം എഴുതാതെ PTEയുടെ എക്സാം റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? എത്ര രൂപ വേണേലും ഞാൻ കൊടുക്കാം, 10 ലക്ഷം, എത്ര രൂപ വേണേലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും എക്സാം എഴുതാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കാർഡ് കിട്ടുന്നു, 90 out of 90 കിട്ടുന്നു. സോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആയുഷിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. സോ ആയുഷ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ which students frequently ask me. Can a student get a PTE scorecard without attending the exam? Like in Facebook and Instagram, we get once we started to prepare, we automatically get messages from different groups that you can pass PTE exam without attending it. And when we try to contact them, they will be telling us, okay, if you pay us 10 lakh right now, you will be able to get the exam results. You will have to come and attend the exam in this particular center, and you will be getting the scorecard with 79 score. Right. So is that a scam, or what is your opinion? I have two answers to this. One is a short answer and one is a lengthy answer. Short answer is yes, it's an absolute scam. Yes. I would urge the students to not waste their time on these kind of gimmicks or scams. These are 110% scams, there's no doubt to this. PTE is a highly secure examination that when it comes to test center security as well, we are super secure, super efficient, and we make sure that the ID is completely matching the test taker. And we ensure these through multiple ways and techniques. I would strongly urge the students not to get into these kind of tactics. This can result in them being banned from PTE and them being scrutinized further by the home institution as well. Okay. When it comes to PTE partner portfolio, our institutions also have an option to verify those scores. So let's say there's a fraudulent scorecard or a misinterpreted scorecard, it can easily be flagged by the partner institutions. So I would strongly recommend the student not to risk the entirety of their career just to forego preparation. Yes. Because I think the easier and the smarter way to do is to actually prepare for the test than to indulge in these practices. And trust me when I say this, as we speak, we do regular rundowns and crackdowns on these Instagram accounts that offer certificates or change scorecards. These are something that I have heard as well. But trust me when I say this, it is not possible. It, to a larger extent, logically speaking, you have to be there for the biometric as well while you give the PTE. So there is no scope of some other person coming on behalf of you and giving the test. We make sure that this doesn't happen. And it's a high stake test at the end of the day. Your entire visa process is dependent on the English language test you take. So please don't indulge in these
activities. These are completely fraudulent, and the only thing that it'll do is to make sure that your process is even more harder than it is. Okay. So please don't get into all this. You would rather spend a little more money, spend a little more time, and actually prepare for the test. That will be more fruitful for you. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇത്ര പൈസ തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്കാം തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പല ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം അവർ ലൈക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് റിസൾട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതൊരു സ്കാമാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് പോകും. അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ PTE സ്കോർ കാർഡ്, ഇപ്പം അവരൊരു സ്കോർ കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് സ്കാം ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് സ്കോർ കാർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫേക്ക് സ്കോർ കാർഡുകൾ ചിലപ്പോൾ അവർ തരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ചുമ്മാതെ ഒരാൾക്ക് പോയി ഒരു സ്കോർ കാർഡ് കിട്ടത്തില്ല. അവർ ആക്ച്വലി ഒരു ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് അവരെടുക്കും, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും, അതിനുശേഷം ഒരു ID ഉണ്ട്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ എക്സാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ സ്വിച്ചിങ്ങിനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ID കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദർ ആർ ക്യാമറാസ്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് തരുമല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ PTE ID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ കാണും. അതും എല്ലാം മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരത്തുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കാമുകളിൽ പോയി തല വെച്ച് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കളയരുത്. അപ്പം ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് വേണം, കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെയിലി ഒരു 3 hours എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്കോർ എന്താണെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ 10ാം ക്ലാസ്സുകാർ പോലും നമ്മളുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അവരുടെ സ്കോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അവർ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കോർ വേണം, എനിക്കിത് പാസ്സാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. സോ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പോയി തല വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളോട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: Are there any upcoming changes to the PTE exam format or scoring system that students should be aware in 2025? Thank you so much for asking that question, Janita. It's very important that students are up to they are certain about what changes are happening and they know how to prepare for those changes. But at this point of time, at least after the 4th of November last year, there are no changes as such. The only change that we've recently done is the inclusion of evaluators in the describe, image and detail lecture question type. That was, I think, back in November. After that, we've not done any changes to the actual test, but I would strongly recommend the student to keep in touch with trainers like you who are official PTE partners, and to also follow the website pearsonpte.com to get in touch with the team and to understand if there are any changes and then pivot from there. Yes. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നും കാണാം PTE എക്സാമിൽ ചേഞ്ചസ് വരാമോ, ഇപ്പം ചേഞ്ച് വരും, നാളെ ചേഞ്ച് വരും. ഇത് ഞാൻ എക്സാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നവംബറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജിലും റീറ്റെയിൽ ലെക്ചറും. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിയേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ആയുഷിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് 1000 ഓഫ് PTE ആസ്പിറൻസ്. നമുക്ക് PTE എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കണ്ടിട്ട് ഏതിനെ റിലേ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആയുഷ് തന്നെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആയുഷ് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് us. Thank you so much, Janita, for this very insightful session. I'm very thankful for the time that you've given us and the platform that you've given us. I hope to do many more sessions like these in the future. Thank you so much, Janita. Thank you.